Good evening, everyone. Yes, Shiji, good evening, good evening. So, welcome to OET Speaking Live session presented by Tiju Academy of Mavalikara branch, and this is Aishwarya here. Yes, good evening, everyone. Alright, I hope you people are doing good. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes, good evening. Yes, hello, Anu, Shiji. Yes, good evening. Hi, everyone. Yes, Archana, Reni, Arundhati, Limna, Priyanka, Leha, Mary Thomas, Pavitra, hi Pavitra, Subhash, Shanmukha Priya, Salmi Jacob, Ramya Shibu, Anuchandran, Deepa Kriyan, Ace, Liba, and Sidini Ashin. Yes, very good evening, everyone. Yes, Anita Rajan, Ross Shiju, hi everyone. Nisha Babu, Jinsi Johnson, Ramyanish, Samya, Little Den, Little Flower. Yes, Little Den is there, Little Flower is there, Cincy, Anumol, Jittu, Johnny. Yes, good evening, everyone. How are you all? Yes, Siji Matthew, good evening, Ginny, Rashmi, Grace, Benita. Yes, good evening to yet another brand new live session presented by Tiju Academy of Mavalikara, and this is Ishwarya here, and I hope you people are doing really good there. Yes, Ruby, good evening, Ruby. Yes, good evening, everyone. So I was just taking my initial minutes, so couple of initial minutes so that our usual participants can be here in the session. All right, Ashin, Saji, Shija, good evening, everyone. Yes, hi, everyone. Yes, Lindsay. Yes, Aishin, I'm doing really good. Thank you for asking, by the way. And I'm really glad to know that you're also faring well. Yes, Lindsay Joseph. Good evening, everyone. Yes, Nafila. Jasmine Shinu. Sheila Thomas. Hi. Yes, Anne Mary Michael. Yes, Stephen. Hi. Happy to see you here. All right. So, shall we begin our today's session? Are you people ready? So, എല്ലാവരും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് യെസ് ഇനി ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ് ദം ഓൾസോ ജോയിൻ വിത്ത് എസ് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ആർ ടുഡേയ്സ് live session presented by Tiju Academy of Mavalikara brand. I welcome you people to a brand new episode of OET Speaking Live presented by our own Tiju Academy of Mavalikara, and this is Aishwarya here. Yes, I'm glad to know that you people are ready. Yes, Ashwati, Priya, Princy, Shiji, yes, very good. Thank you so much for showing your comments, and let's begin our today's episode of OET Speaking Live session. And I have prepared few questions for you people, just like our previous episode. നമ്മുടെ previous episodeലെ പോലെ കുറച്ച് questions ഞാൻ prepare ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, where you people can identify the small mistakes that you may come across while you speak. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചെറിയ statements I have provided you people, so you people can go for the the right option from the above provided one.
Okay, because when we are speaking very casually, നമ്മൾ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ there is a possibility that we may come across some minute mistakes. So it's important for you people to avoid that kind of mistakes as well. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് സെഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. All right. Yes, so here is the very first question for you people. This is the very first question. Yes, good evening, Shainet, Divya Kuwait. Yes, very good evening and welcome to the session as well. So this is the few statement for you people. There are 3 options available on the screen. Can you describe the pain? And option B, can you tell me about the pain? And option C, can describe me about the pain? Can you describe the pain? Can you tell me about the pain? And can you describe me about... Okay, I can even add a you over here. So can you describe the pain? Can you tell me about the pain? Or can you describe me about the pain? So these are the 3 options available for you. So I want you people to identify the right choice. The correct title of statements in the end you identify chega. So your comment sessions are open for you people. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ comment സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ we'll go through that and we'll check your answers, and if there is any correction we will clear it here itself. Okay, yes, I'm getting all the 3 options. Can you describe the pain is there. B, yes, can you tell me about the pain? Yes, there are 3 B options are there. Option C is over there. Can you describe me about the pain? Okay, yes, A. All right. So this is very interesting. This seems to be very interesting because A, B, C 3 ഓപ്ഷൻസും എനിക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു രജിസ്റ്റർ യുവർ റിമാർക്സ്. നിങ്ങളുടെ റിമാർക്സ് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു മേക്ക് യുവർ സെഷൻസ്, മേക്ക് യുവർ റിമാർക്സ്. Register in our comment section by commenting on our comment box. Yes, as usual, our dear Bindu ma'am is here. So thank you so much, Bindu ma'am, for always being a constant support for us. And I welcome you as well to our OET Speaking Live presented by our Mavelikara branch of Tiju Sir Academy. And this is Ishwarya. Okay, hi, yes. Bin C, B, Shichi, Jibin, all true. So for Anju, all the 3 options are true. Okay. Yes, all right, Leah, Jubin, Bobby, A and B, Shija, Kitil. Okay, B, 2 ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൻഡ് സീംസ് ടു ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് ഫോർ മീ ആസ് വെൽ ബിക്കോസ് ഓൾ ദ 3 ഓപ്ഷൻസും എനിക്കിവിടെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ വില്ലിങ്നെസ് ടു പുട്ട് യുവർ കമൻറ്റ്സ് ഇൻ അവർ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു കമൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വില്ലിങ്നെസ്സിനെ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. യെസ്, റിൻറ്റോ, ബാബു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അക്ഷയ്, Ashley, yes, 3 options are correct. Yes, Manchu, good evening. Yes, B and C, A, B, C. Okay, all right. Rinchu, Sichimon, A and B are correct. Okay, B are Sarah Matthew, Princey Biju, B, C. All right, B and C. Okay. So for Archana, all the options are correct. All 3 options are correct for her. Okay, can you describe the pain? So you yourself can, once repeat this statement. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു നോക്കാം. Can you describe the pain? Can you tell me about the pain? Can you describe me about the pain? So അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇൻറ്റൊനേഷനോട് കൂടി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നെ നോക്കാം. ദർ ഓൾസോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. യെസ്, ജിൻറ്റു, ബി, ബിൻസി ജോൺസൺ, Janvi Tanwar, Binsi Johnson, Manchu Mary Matthew. Yes, very good evening. All right. Yes. Hi, Jindu. Welcome to the session. Okay, A, B, and C. All right. Yes, Ishwarya Lakshmi. Yes, Ishwarya Lakshmi is also mentioning her comment. Yes, this is hi. And from one Ishwarya to another Ishwarya. Okay, Rindu Babu, Arya Jinath. Okay, so can you describe the pain? Can you tell me about the pain? And can you describe me about the pain? Okay, so the right usage from among these 3 options are, or the right statement among the 3 options are A and B. A is also correct and B is also
correct. Can you describe the pain? അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ? Can you describe the pain? നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ? അതിൻ്റെ മീനിങ് കറക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് can you tell me about the pain? നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പെയിനിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ? Can you tell me about the pain? Can you tell me about the pain? എന്നോട് പറയാമോ? Can you tell me? എന്നോട് പറയാമോ about the pain? പെയിനിനെ കുറിച്ച്. But when it comes to the third option, can you describe me about the pain? So can you describe the pain? പെയിനിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. നമ്മളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല അവിടെ കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത്. And when it comes to the third option, even if it is you there or can describe me about the pain, anyway, third option C is the wrong choice. I hope it is clear. Can you describe the pain? Can you tell me about the pain? All the first two options are correct. And when it comes to the third one, it conveys the meaning that we are asking to describe ourselves. നമ്മളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു മീനിങ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And because of that, the third option is wrong. I hope it is clear, guys. Okay. So shall we move on to our next question? The clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Shall we move on to the next one? Are you ready for that? The second question. Yes, Vinita registered her option as 3. Okay, so she might have joined now. Appo hindi adugondavam. So anyway, when you watch the entire video, you will get a clarity regarding that. Third option is wrong, but A and B are correct. Okay. Yes, Archana. Yes, very good. Thank you, guys. And here is the next question for you people. At this stage, I recommend taking your medication regularly. For this stage, I recommend to take your medication regularly. So these are the other two statements for you. So A and option B. So you people can register your comment here. ഇതിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ and let me know through the comment box. At this stage, I recommend taking your medication regularly. For this stage, I recommend to take your medication regularly. Yes, everyone is going with option B. For this stage, I recommend to take your medication regularly. Okay, എല്ലാവരും option B ആണ് choose ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And let me see what's the others' opinion as well. Yes, everyone is going with option B. Okay, interesting. All right, Shanmugha Priya, she got option A as the correct answer. Okay, let me see. She opted for option B, but rest of the candidates are all going with option B. Baki ellarum option B aanu choose cheyidirikane for this stage. Okay, yes, Shinet is also registered in a different option. Option A is at this stage I recommend taking your medication regularly, and option B is for this stage I recommend to take your medication regularly. Okay. All right. Yes, B, John, Anu, Annie, Mary, Divya, Giricha. See, if I'm not taking your name, please don't think that I'm not reading your comment. I'm going through all your comments and answers. That's why I'm just taking, I'm just scrolling down the comments and reading everything and your registered remarks as well. So no worry about that. All right. Yes, Ishwarya, Bharat, A. Okay, Jisha, Latish, Rashmi, Harikumar, Jinsi, Binu, Lindsay, Devasya. Taking is wrong. Okay. For this stage, I recommend taking your medication regularly. Okay, I recommend to take your medication. All right. Yes. Option A. Okay, so Manju, Mary Rose, Manju and Mary Rose both registered option A as your answer. All right, so shall we see the right answer for you for this statement? So the right answer for today is not option B. Unfortunately, the right answer, or unfortunately for those who have choose option B, those who have chosen option B, the right answer is option A. At this stage, I recommend taking your medication regularly. Ma'am, I think after recommend only, I recommend taking your medication, only VING, exactly. At this stage, I recommend taking your medication regularly. Exactly. Option B, A is the right answer, guys. At this stage, I recommend
taking your medication regularly. Because I recommend, the verb is already there. I recommend, ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ടു ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, verb കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I recommend taking your medication regularly. യെസ്, ഐ റെക്കമെൻഡ് ടു ടേക്ക് ഫോർ ദിസ് സ്റ്റേജ് എന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്നും നമ്മൾക്ക് അവിടെ മീനിങ് വരില്ല. അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ്, ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഐ റെക്കമെൻഡ് ടേക്കിംഗ് യുവർ മെഡിക്കേഷൻ റെഗുലർലി. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ വേർബ് ഓവർ ഹിയർ ഇസ് റെക്കമെൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് സ്റ്റേജ്, ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന് വേണ്ടി ഐ റെക്കമെൻഡ് ടു ടേക്ക് യുവർ, അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് വൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഐ റെക്കമെൻഡ് ടു ടേക്ക്, പിന്നെയും യുവർ മെഡിക്കേഷൻ റെഗുലർലി. സോ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. യെസ്, yes, Vinita, yes, okay. So for this particular question, at this stage, I recommend taking your medication regularly. That is the right choice. For this stage, I recommend to take your medication regularly. That will be a wrong choice. So when you people are initiating a conversation during your role play, നിങ്ങളുടെ role play ഇടയിൽ നിങ്ങൾ conversations initiate ചെയ്യുമ്പോൾ be very careful with these kind of minute mistakes. നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള minute mistakesനെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കാം, be very careful. Okay? I hope it is clear. At this stage will be the right year stage. Okay, moving on. Shall we move on to the next one? Yes, here's the third question. Yes, Sheena. So those who have opted for option B, I hope it is clear for you people. Moving on to the next one. All right. Okay, yes, Shiji. All right, here is the third option for you. At this stage, I recommend you to take your medication. I recommend you to take your medication regularly. Then it will be fine. Yes, Blessy, then it will be fine. Okay, moving on to the next one. Here is the three options. There are three options on the screen. If you don't have a shower, the wound might get infected. If you don't have a shower, the wound will get infected. If you don't have a shower, the wound will get infected. Okay, and that's the next question. Yes, hi Asha, welcome to the session. Yes, so there are three options for you on the screen, and I want you to identify the right choice from here. A, B and C. If you don't have a shower, the wound might get infected. If you don't have a shower, the wound will get infected. If you don't have a shower, the wound will get infected. So when we give suggestions to the patients and suggestions കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും നിങ്ങൾ ഷവർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ക്ലീൻ യുവർ വൂണ്ട് റെഗുലർലി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ക്ലീനിങ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ക്ലീൻ യുവർ വൂണ്ട് എന്നുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ബി വെരി careful with these kind of statements as well, and please do register your answer among the three options as well. If you don't have a shower, the wound might get infected. If you don't have a shower, the wound will get infected. Okay, A and B. Exactly, that's a quite easy one, I guess. All right, yes, A is there, B is there, and there are people those who have opted for both A and B as well. Exactly. Yes, very good. Denny, Rashmi, Munchu Thomas, Angel, B, Blessy, Ben, Pinky, Agnes, Shinmukha Priya. All right. Yes. B, the wound might get infected. Wound will get infected. Yes, Akshaya, A and B. Soumya, yes, B, yes. I'm getting options from A and B. No one is going with. Okay, so the last option is C. There's a typo error over there. Okay, if you don't have a shower, the wound will get infected. Yes, so shall we reveal the answer? Yes, Babida Kunnampurath, B, yes, A, B, Binamol, Anu Varghese. All right, guys. So the right messages. Hi Reshma, Renu, Kartika. Thank you, yeah. Thank you for being here. All right. A, B, and C. Okay, the right choice is
A and B. Both A and B are correct. If you don't have a shower, the wound might get infected. Wound infect come. If you don't get a shower, if you don't have a shower, the wound will get wound infect avadeyum nullandana future ayana ada parayundava. If you don't, പക്ഷേ when it comes to the third option, might will. Yes, will, might plus V1. Yeah, that is fine. But here you don't need to use both might and will in a sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ മൈറ്റും വില്ലും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Either you can use might there, or otherwise you can go with will in order to show the future consequences. Exactly. Modal verbs. Yes, very good, Shiji. Those two are modal verbs. Might, will, wrong. Yeah. Exactly. So you don't need to put might and will together in the statement. Either you can go with might option, either you can go with will option. Both conveys the same meaning, that if you don't have a shower, the wound might get, there's a possibility that the wound may get infected. Angana oru meaning aanu avade convey cheynathu. But when it comes to the option C, they have chosen both might and will. You don't need to put together both might and will in a sentence. I hope it is clear. Either you can write down might or will from the three option, third option, C option. Okay, I hope it is clear. And here we goes with the next option for you people. Okay, so here's the next session for you people. It might happen again. It might be happen again. Okay, it might happen again. Yes, it might happen again. It might be happen again. It might be happen again. Okay. All right. Yes, B. Okay, everyone is going with it might be happen again. Okay. All right. Yes, Rashmi, Bobby, Rubin, Siji, Vinita. Okay. So I think the sentences that I have chosen for today's session is completely of worth watching, because everyone were having confusion while you people were choosing the option. Options are choose ചെയ്തതിൽ majority of the ആൾക്കാർക്കും confusion ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. I hope it is clear after those practice and everything. So yes, I'm inviting your comments in the comment box. I want you people to identify the right choice from A and B. It might happen again, it might be happen again. Might plus V1. Exactly, might plus V1, that is the right usage. Chitra got it. So if that is so, if might plus V1, that is fine. Then what's the option for you people, Chitra? What's the option that you're going to choose? It might be happen again and it might be happen. Okay. Yes, Samya, yeah. Okay, so for this particular statement also, everyone is going with, equally I am getting option A as well as B. Majority, half parayam, 50% alkar A choose ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the rest of the people are going with option B as well. And Kripa, Mariam, John, yes, Sichi, Matthew, Jitu, Johnny, Anu, Aryaji, yes, Jisha, Latish. It might happen again. Okay, all right, so exactly the right choice is it might happen again. The right choice is option A, it might happen again. So if you are not taking your medication regularly, it might happen again. ഇതൊരു കാര്യം പിന്നെ എന്താണ് ഈ സെയിം കാര്യം ഇനിയും നടക്കാം. There is no need of be along with might here. So might is a modal verb. So modal plus V1, that is it might happen again. Yes, Nafila, it might be happening again. Okay, okay, that correction will be possible. But among these two options, option A is the right choice. Exactly. Might be plus V3, might plus V1. Very good. It might happen again. So option A is the right choice for you people. So I hope it is clear. All right. Yes, so it might happen again, it might be happen again. Among these two sentences, the first one is the right choice.
Very good, very good, everyone. And I really appreciate your willingness to be on the live platform and registering your comments as well. So, the clear doubt alkarka ee session la kuda clear ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I'm just going through all the sentences that we have discussed today. The very first one is, can you describe the pain? That is right. Can you tell me about the pain? That is also fine. But you are not supposed to ask anyone, can you describe me about the pain? അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചോദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. And when it comes to the second one, at this stage I recommend taking your medication regularly. That is fine. I recommend taking your medication regularly at this stage, ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ. But for this stage I recommend to take, there is no need of recommend to take. And for this stage എന്നുള്ള ഒരു യൂസേജ് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. The right statement among these two is, at this stage I recommend taking your medication regularly. Okay, and the third option was, if you don't have a shower, the wound might get infected. Might or will, either of, any one of these two can be chosen, but you don't need to put together both might and will in a sentence. Or a sentence rendu kuda namukku endu cheyanda avashyilla, use cheyanda avashyilla. So option A and B are the right choices. And the last question was, it might happen again and it might be happen again. So among these two, it might happen again, but it might be happen will be wrong. Okay, these are the few sentences that we may tend to tend to use it in an incorrect way when we speak. നമ്മൾ സ്പീഡിൽ സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് പോലെ അറിയാതെ തെറ്റ് വരുത്താൻ ചാൻസസ് ഉള്ള few sentences that I picked up for you people. Anyway, this was just a warm up session for you people. ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. Okay, so I am really glad ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന്. Okay, thank you everyone. And questions about the now in our previous session, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പല ഫോംസ് പല ഫോംസ് എന്ത് ചെയ്യുണ്ടായി, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുണ്ടായി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൗ ടു ഓപ്പൺ ദ കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ തന്നെ പല വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുണ്ടായി. സോ ടുഡേ സെഷൻ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് വി വർ ഡിസ്കസിങ് ഇൻ അവർ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ബൈ ദ വേ, Selmi got 4 out of 4 from our first question segment. Yes, very good Selmi, and I want to know the scores of other people as well. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയുണ്ട്? യെസ്, ജോൺ മാത്യു, യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ജിഷ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിഷ. ഓക്കെ, സോ ഐ വോണ്ട് യു ദ സ്കോർ ഓഫ് ദി അതർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആസ് വെൽ. എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 4 questions ചെയ്തതിൽ എത്ര സ്കോർ കിട്ടിയെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? But it's okay. If you got 4 out of 4, that's really good. I really appreciate that. And even if you make small mistakes here and there, that is also fine, because here in this platform or through this platform we are correcting the mistakes. But what matters is, at the end of the day, when you go for your OET speaking, you should be perfect. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ്, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ യു ഷുഡ് മേക്ക് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് വേ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ഹയർ സ്കോർ ഫോർ OET സ്പീക്കിംഗ് ആസ് വെൽ. Okay, അതുകൊണ്ട് I really encourage and I really appreciate your participation. Yes, very good. I could see the scores of you people, but no worries. Those who are not able to get 4 out of 4. Okay, yes, Reena, Shiji, very good. I know, doesn't matter, but I really appreciate your participation, and whatever that you scored is really good. So keep on working on it. So ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് തെറ്റാനായിട്ട് പാടില്ല. Okay, and let's begin our today's session, the continuation of previous one. So ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കയറുന്ന ആൾക്കാരോട് I request you people to watch our previous live sessions as well. എൻ്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, we dealt with the construction of role play. എങ്ങനെ ഒരു റോൾ പ്ലേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So those who haven't watched those episodes, you people can go back and watch in our YouTube and Facebook പ്ലാറ്റ്ഫോം. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൺഡേയിലത്തെ സെഷനിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആൻഡ് ടുഡേസ് സെഷൻ ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് വി വർ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇൻ അവർ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ പ്രസൻറ്റേഷൻ.
So questions about the reason for presentation. എന്തിനാണ് അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ they introduce ourselves and നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Questions about the reason for presentation. അവർ എന്തിന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. So now I want you people to comment and let me know how you're going to ask the patient, those who are approaching you. നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. സോ പ്ലീസ് ഡു മേക്ക് യുവർ കോമെൻറ്റ്സ്. എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം. If you want to, for example, I can open with an example statement. How can I help you? Good morning, my name is Aishwarya. I am one among the registered nurses working here in this clinic. So how can I help you today? Yes, Nafila, that's perfect. How can I help you today? അപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ എന്നുള്ളൊരു സെയിം കാര്യം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. യെസ്, സോ സ്റ്റില്ല സെബാസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ? Okay, so what brings you here today? Stella. And Nafila, how can I help you? That is okay. Manju, what brings you today? What brings you here today? What brings you today? Okay, can I know what brings you today? How may I help you today? May I know the reason behind your visit? Okay, that's a different one. Can I know what brings you here today? Okay, what brings you? Could you please tell me what's the reason behind your visit? That is also fine. May I know the reason behind your visit? May I know the reason for your visit today? Okay, how may I help you? Could you please tell me the reason behind your visit? Yes, how may I help you? Could you please tell me? Yes, very good, guys. And Annie, I like your lives very. Okay, you like my live session. Okay, Annie, thank you so much, and I'm really glad to know, and I'm really genuinely, I'm telling from the bottom of my heart, I'm really happy to know that it is helping you people some way. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡിയർ. താങ്ക് യു. Keep on supporting. I'll definitely come up with something that you people can make useful for your OET examination. Okay, so what brings you? How may I help you? How can I know? Could you please tell me the reason behind your visit? May I know the reason behind your visit? Let me know the exact reason behind your visit. What brings you here today? How can I help you? How can I help? What brings you here? Okay, good morning. What's the reason behind your visit today? Tell me. Okay. Yes, I am getting different variations of the same question. Yes. Okay, very good. CG Matthew, I really appreciate. Yes, okay. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ എന്നുള്ള കാര്യം പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Yes, may I know the reason behind your visit? John Matthew, may I know the reason? അവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. May I know the reason behind your visit എന്ന് പറയാം. Could you please tell me what's bothering you? That is a different one. Yes, Anju. Could you please tell me what's bothering you? May I know how can I help you? Tell me the reason for came here. Reason for came here പറയില്ല. Tell me the reason for your reason behind your visit എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. Okay ആണോ? All right. Okay, so could you please tell me why you are here today? And I have provided you with some examples for better understanding. Could you please tell me about the visit today? Could you please tell me, Rindo Babu, for better understanding, could you please tell me about the visit today? ഇന്നത്തെ വിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ? അപ്പോൾ വിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലും നല്ലതെന്താണ്? Could you please tell me the reason behind your visit? നിങ്ങളിന്ന് വന്നതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. I hope you will. And could you please tell me why you're here today? Okay, so how may I help you today? How may I help you today? That is something that we can choose. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടി. How may I help you today? How can I help you today? അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തും യൂസ് ചെയ്യാം. How can I help you today? അതെന്തായി നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനായി. പിന്നെ what can I do for you today?
And another way of asking the patient is, what can I do for you today? എന്ത് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാനായിട്ട് പറ്റും? So how may I help you today? That's the first way. And another way is, how can I help you today? That's another way. What can I do for you today? ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? And tell me the reason behind your visit. Could you please tell me the reason behind your visit? Yes, that is fine. Could you please tell me? അപ്പോൾ നാലാമത്തെ എന്താണ്? Could you please tell me the reason behind your visit? And fifth one is, may I know the reason behind your visit? അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം. Or could you please tell me what is bothering you? What's bothering you? എന്താണ് നിങ്ങളെ ബോദർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം. That is fine. Yes. What brings you here today? What's brought you alone or in today? Okay. Okay, so how may I help you today? നമ്മൾ പറഞ്ഞു. How can I help you today? പറഞ്ഞു. What can I do for you today? പറഞ്ഞു. Could you please tell me the reason behind your visit? That's another choice നമ്മൾ പറഞ്ഞു. What brings you here today? Could you please tell me what brings you here today? Like what's brought you along today, or what's brought you in today? That is fine. പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് പറയാം? What seems to be the problem? Could you please tell me what seems to be the problem? Or what's bothering you? എന്താണ് നിങ്ങളെ ബോദർ ചെയ്യുന്നത്? What's bothering you? Could you please tell me what's bothering you? That is something that we can choose. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന എന്താണ്? What seems to be the problem? Could you please tell me? Or what seems to be the problem? എന്താണ്? What seems to be the problem? That is something that we can use. So ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു, നമ്മൾ അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ പ്രസൻറ്റേഷൻ. എന്തിനാണ് അവർ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം? ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു ടുഡേ ചോദിക്കാം. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ? എന്താണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? what seems to be the problem? എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാമോ? Could you please tell me? Or could you please tell me the purpose of your visit? That is also fine. Yes, Arya, could you please tell me the purpose of your visit? And could you please tell me what's bothering you? എന്താണ് നിങ്ങളെ ബോദർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. Okay. Could you please tell me what's bothering you? May I know how can I help you? Tell me the reason came here for better understanding. Could you please tell me about the visit? Could you please tell me about the reason behind your visit? Yes, tell me why you have come here. Could you please tell me why you are here today? Could you please tell me what is the reason you're here? What's the reason you're here? Okay, what's the reason? What brought you here? That will be fine. Could you please tell me what's bothering you? That is also fine. And Sigma, tell me why you have come here. Why you have come here എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും could you please tell me? ഇപ്പോൾ tell me എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും we can make it more polite. നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊളൈറ്റ് ആക്കാം? by adding the phrases like could you please tell me? Or may I know the reason? May I know? Or could you please tell me? എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can make our statement more polite. That is something that we can use. So question ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു പറഞ്ഞു. വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ പറഞ്ഞു. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ് പറഞ്ഞു. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട്സ് ബോദറിങ് യു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ്, ഓർ മേ ഐ നോ ദ പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് യുവർ visit പറഞ്ഞു. Could you please tell me what seems to be the problem? Or you look really anxious. So could you please tell me the problem? What seems to be the problem? ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഭയങ്കര പാനിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയാം? അവരുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Could you please tell me what seems to be the problem എന്നുള്ള കാര്യം. You look really anxious and you look really nervous, or you look really anxious. So could you please tell me what seems to be the problem? Or could you please tell me what's bothering you exactly? What's the reason behind your condition? What's your അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പല രീതിയിൽ തന്നെ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I hope it is clear for you people. Yes.
All right? Yes. May I know the reason behind your visit? That is also fine. Could you please tell me your problem in your own words for my better understanding? Yes, that is also very good, Lizzie. Could you please tell me your problem in your own words for my better understanding? Could you please tell me the reason behind your visit? Yes, Anju Pramod, that is also fine. Okay. Now, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുവരെയായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അവരോട് കാര്യം അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചു. Now, let's see it in a different way. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ കാണാം. ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്, ഇഫ് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വിസിറ്റിന് വന്ന ആളോടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചത്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺനോൺ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചത്, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ടുഡേ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചത്. സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്, അതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും? യെസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്? ഓൾ ദീസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺനോൺ കേസ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? അൺനോൺ സിനാരിയോസ് ആണ്. അൺനോൺ ആവുന്ന ഒരു കേസിലാണ് നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാവുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്? ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ടൈപ്പ് കേസായിരിക്കും? യെസ് ഹർഷ, വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ചോയ്സ്. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്? അതേത് കേസാണ്? ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കേസസ് ആർ ദെയർ ബൈ ദ വേ? ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവരോട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം? യെസ്, ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ ഫുഡ്? ഓക്കെ, ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ ഫുഡ്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. And what type of case it is? If it is hospital ward, exactly, that is a completely non-case. Hospital ward means the patient must be admitted there. Patient avade endana admitted aayittulla. Patient is admitted there. Patient avade admitted aanu. Patient was how do you do how do you do നോക്കാം. how you doing ചോദിക്കാം. how you feeling today? okay, so in a hospital ward എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും that's completely a non case. patient is admitted there. അപ്പോൾ we already know the patient. the case file might have prepared already. case file already എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? prepare ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. so അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? good morning X, how are you feeling today? ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ? സോ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് അൺനോൺ കേസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനി നോൺ കേസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു? കാരണം ഓൾറെഡി വാട്ട് ഈസ് ദെയർ കണ്ടീഷൻ? വി ഓൾറെഡി നോ എവറിത്തിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ആൻഡ് ബൈ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ കേസ് ഫയൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ എന്താണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ഇസ് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ്. ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് തോന്നുന്നു? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓർ ഗുഡ് ഈവനിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റൈറ്റ് ഇൻ ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് പറയാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എക്സിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഐ ഫീൽ ബെറ്റർ. ഐ യു ഫീൽ ബെറ്റർ. ഐ ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ. feeling will be there. junior chakochan. okay, are you feeling? feeling should be there. feel, not feel, feeling should be there. how are you feeling today? and suppose for example ഒരു പേഷ്യൻ്റ് റിക്കവറി സ്റ്റേജിലാണ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബെറ്റർ ടുഡേ, സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കണ്ടു. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോൺ, യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബെറ്റർ ടുഡേ, സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നു. സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ യുവർ ഫേസ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ആങ്ഷ്യസ്, വാട്ട്സ് ബോദറിങ് യു ടുഡേ? ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ പറയാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ മേക്കിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബെറ്റർ ടുഡേ, എന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിനേറിയോ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോൺ, സോ യു ലുക്ക് ക്വൈറ്റ് അപ്സെറ്റ് ഓർ യു ലുക്ക് ക്വൈറ്റ് ആങ്ഷ്യസ്, സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ ഓർ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചോദിക്കാം? നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ, സോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ ചോദിക്കാം. ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബെറ്റർ ടുഡേ, സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ?
ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ അൺനോൺ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്ന് കണ്ടു. നോൺ കേസിൽ എങ്ങനെ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ ഓർ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് എബൌട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? എബൌട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് മീൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ റിക്കവറി മോഡ്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റിക്കവർ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ അവരെ ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? അപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കോമൻറ്റും കൂടെ അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോൺ, സോ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബെറ്റർ ടുഡേ, സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? ഇനി നമുക്കൊരു സിനാരിയോ തരുവാണ്. പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് സം പെയിൻ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഓർ ദേ ആർ നോട്ട് ഗുഡ് വിത്ത് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എൻവയൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫോർ ഓക്കെ, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ന ഫീൽ അത് പറയാം. ഐ എം ഹിയർ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു, ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ. യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, സോ യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോൺ, ആർ യു അപ്സെറ്റ് ടുഡേ? യു ആർ ലുക്കിംഗ് വെരി ആങ്ഷ്യസ്, മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോഫി, ആർ യു ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ ദാൻ യെസ്റ്റർഡേ? ഐ ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ ദാൻ യെസ്റ്റർഡേ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. സോ ഡു യു ഫീൽ ബെറ്റർ ദാൻ? ഓക്കെ, ആങ്ഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഓക്കെ, ഞാൻ സിനാരിയോസ് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് സിനാരിയോസ് നമ്മൾ അൺനോൺ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നോൺ കേസിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ജോൺ, ഹൗ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ജോൺ, ഹൗ യു ഫീലിംഗ് നൗ? എങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഇനി നമ്മളോട് ഒരു സെറ്റിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എബൌട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്. പേഷ്യൻ്റ് എബൌട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോമൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ജോൺ, യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബെറ്റർ ടുഡേ, സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സിനാരിയോ തരുവാണ്. ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ബാഡ്ലി വോണ്ട് ടു ഗോ ടു ഹോം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എന്ത് വേണം? ഡിസ്ചാർജ് വേണം. ഹോസ്പിറ്റൽ എൻവയൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അവരൊട്ടും ഹാപ്പി അല്ല, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും എന്തായിരിക്കും? യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബെറ്റർ ടുഡേ എന്ന് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബെറ്റർ ടുഡേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കവിടെ എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, യു ഓൾ റൈറ്റ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് John, by the way, you look really anxious. So, what's bothering you? Or how are you feeling now? You look really anxious, or you look really tensed or upset. Tensed ആണോ upset ആണോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ടെൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ upset അല്ലെങ്കിൽ anxious ആണെന്ന് പറയാം. So, how are you feeling now? എന്ത് തോന്നുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ what's bothering you എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. I can sense that something is bothering you. Could you ventilate your feelings? Yes, that is also fine, Arya. I can sense that something is bothering you. Could you ventilate your feeling? That is also fine. പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേർത്തോണം? Since it's a non-case, you have to mention the name of the patient as well. Would you mind to telling me what's bothering you, Mr. John? Yes, patientൻ്റെ പേര് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് because it's a non-case. So could you please tell me what's bothering you? Gigi, Sarah, Matthew, that can be used in an unknown scenario. അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലെ കേസും നമ്മൾ കണ്ടു. നൗ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഇൻ ആൻ ER, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതൊരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു എമർജൻസിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും? യെസ്, so if it is an emergency, how you going to assess their present, how you going to ask them how can I help you എന്നുള്ള കാര്യം. സോ എമർജൻസിയിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്ത് പറയാം? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ബ്രോട്ട് യു ഹിയർ? വാട്ട് ബ്രോട്ട് യു ഹിയർ ടുഡേ? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ബ്രോട്ട് യു ഹിയർ ടുഡേ? ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു പറയാം. ഡയറക്റ്റ് തന്നെ എമർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ റാദർ ദാൻ ആസ്കിങ് ദ നെയിം ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, യെസ് ഓൾ റൈറ്റ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, സോ can you please tell me, or could you please tell me what brought you here today, or could you please tell me how can I help you today എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസ് മീ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ, മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ ചോദിക്കാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോൺ, you seem to be very anxious. Could you please tell me the reason behind that? Yes, Sichi, that is also fine. Excuse me, what happened today? സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണെങ്കിൽ റാദർ ദാൻ ആസ്കിങ് ദ നെയിം ഡയറക്ട്ലി, ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ബ്രോട്ട് യു ഹിയർ ടുഡേ? എന്താണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യമെന്ന് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. യെസ്, moving on to the next scenario for today. Now, the sentences for sympathy. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു.
നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്നവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? ദേ വിൽ ബി വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് ദെയർ ഇമോഷൻ. അവർ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരോട് ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് വേയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം? ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? യെസ് ദ പ്രവീൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. യെസ്, what brings you, what brought you? Good morning. Yes, okay, clear. Good morning, I'm here to help you today. What brings you here? What brought you? Okay, that is fine, Nafila. I'm here to help you today. Excuse me, what happened? Yes. ഇനി എന്താണ്? അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മളോട് ഓൾറെഡി വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ സിമ്പതി. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അവർ നമ്മളോട് അവരുടെ വിഷമം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദർ ഇഷ്യൂ. അവരുടെ ഇഷ്യൂ അവർ നമ്മളോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓർ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? സി ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓ, ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. എന്ത് പറയാം? സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ സിമ്പതി. ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. അത് അങ്ങനെ കേട്ടതിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വെരി പെയിൻഫുൾ. വളരെ പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ, ഐ ഫീൽ സോറി ഫോർ യു. യാ, ബോത്ത് ആർ ഫൈൻ. It must have been very painful. It must have been very painful. Oh, I'm really sorry to hear that. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരോട് സിമ്പതി കാണിക്കാം, or empathy പറയാം. I know you're going through a difficult phase of your life, but no need to worry. We are here to help you. Okay. So that is also fine, Arya. I feel sorry for you. I'm really sorry to hear that. It must have been very painful. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I'm really sorry to hear that. അപ്പോൾ ഒരു പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വെരി പെയിൻഫുൾ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വെരി പെയിൻഫുൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിലും നമുക്ക് എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വെരി പെയിൻഫുൾ. It's really hard to hear what happened. I can understand you are going through a difficult situation, but don't worry, you are at the right place. We all are here to help you. Okay, I'm sorry to learn that it must be emotionally draining for you. Emotionally draining. It must be emotional. It must be emotionally draining. Oh, I do understand that it is stressful to talk about this. I'm really sorry to hear that. What are you going through? I'm really sorry to hear that. What you're going through. I'm sorry to hear that. Don't worry, we are here to help you. I'm so sorry to, okay, I'm pity to hear that എന്ന് പറയുന്നേക്കാൾ I'm feeling pity for you എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്താണ്? I'm really sorry to hear that. പിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is a possibility that might get a negative shade. അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് I'm really sorry to hear that എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? It must have been very painful. അവരൊരു പെയിൻഫുൾ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It must have been very, okay, I understood. So it must have been really painful. All right, John, I totally understood. I can understand your situation. It must have been really painful, John. എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം. ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര റാദർ ദാൻ പെയിൻ, ഒരു പെയിനിനേക്കാളും നമുക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് പറയാം? ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്, അവർക്ക് ഭയങ്കര ആങ്ഷ്യസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിയലി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫോർ യു. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് പറയാവുന്നതാണ്. I know it's challenging for you, but please realistic at this. Please be realistic, or try to please be realistic എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും I know it's challenging for you, but try to understand the situation എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. റിയലിസ്റ്റിക് ആവാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയുന്നതിനേക്കാളും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അറിയാം. ഓക്കെ, ഹായ് അഷ്പി, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ യു ആർ ഫീലിംഗ്. മാം കുറച്ച് വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? യാ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷിബി, സിജി, definitely we can. So in our previous sessions also we
ഡിസ്കസ് സം വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്കമിങ് സെഷൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. ഡോണ്ട് വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. വി ആർ ഹിയർ, ഡോണ്ട് വേണ്ട ബെനേത, വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. So thank you. Yes, Ashby, thank you so much. Rashima, hi everyone. So അവർ നമ്മളോടൊരു ഇമോഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I'm really sorry to hear that. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, I can understand that it must have been very painful for you. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, I can understand that it's stressful for you എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് പറയാം. സോ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ പല രീതിയിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുണ്ടായി. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ, എന്തിനാണ് അവർ വന്നത്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തന്നെ പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു നോൺ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അൺനോൺ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരെന്താണ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കൺസേൺ നമ്മളോട് പറയും. അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ സിമ്പത്തി അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓ, ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. It must have been very painful or it must have been really stressful for you. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ ക്വൈറ്റ് റീസണബിൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവർക്കൊരു സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടായി, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുണ്ടായി. സോ ഇൻ അവർ അപ്കമിങ് സെഷൻ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേർ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കാവുന്ന സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, കംപ്ലയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് in our upcoming session. Different possibilities, different alternatives. For example, ഒരു പെയിൻ വരുമ്പോൾ പെയിനിൻ്റെ ഓൺസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ്, what type of pain is it, അങ്ങനെ പെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അപ്കമിങ് സെഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ വാച്ചിങ് അവർ സെഷൻ ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വെരി ഡീറ്റെയിൽ സെഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് യുവർ OET റോൾ പ്ലേ. Okay, I can sense your feeling. Yes, Nia, I can see that this has been very difficult for you to cope with. Yes, exactly. It must have been very difficult for you. It must have been very painful for you. It must have been very stressful for you. Situation അനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ്, പെയിൻ, ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ് മാറ്റി നമുക്ക് അതിനെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ this is gonna be this is for. Thank you so much. Okay, yes, thank you. Yes, everyone. So that's the end of our today's live session. I hope it will help you people somehow. So thank you so much, and we will be meeting you people on next week at same time with different concepts. Yes, thank you so much everyone for your constant participation and your support, and keep on working, keep on studying well, and may all you clear your exam at your earliest attempt itself. Yes, Archana ma'am, next speaking session Monday ആണ് ഉണ്ടാവുക. Every Monday at 6 PM ഉണ്ടാവും. And our writing session will be at 5:30 PM on every Wednesday. Every Wednesday നമ്മളുടെ writing session ഉണ്ടാവും. Monday at 6 PM, Wednesday 5:30 PM writing session ഉണ്ടാവും. 6 PM every Monday സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും. 5:30 PM എവറി തേഴ്സ്ഡേ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ അവർ ഓൺ സർ ആൻഡ് മാംസ് exclusive session OET serious mistakes will be there. Yes, thank you so much everyone. Thank you and keep on watching, and may all you clear your exam. Thank you everyone. Yes, God bless you as well. Thank you guys. Thank you.